Bienvenue au 405 8e rang, ici à Mont-Tremblant. Welcome to 405 8e rang. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. In this open house, I'm going to show you some aerial footage of the property. I will explain to you where we are relative to the downtown area and the mountain, the resort of Tremblant itself. Then I'll walk you around the outside of the property and I'll wrap things up by walking you through the interior of this beautiful house. I will point out all the elements that make this property exceptional. Dans cette visite porte ouverte, je vais vous montrer des images aériennes de la propriété. Je vais essayer de vous expliquer où se situe la propriété par rapport au centre-ville et la station Mont-Tremblant, la montagne de ski. Ensuite, je vais vous faire le tour de l'extérieur de la propriété et enfin, je vais vous faire le tour de l'intérieur de cette belle maison. Je vais vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. Follow me, suivez-moi. So I begin the visit here on the driveway, about halfway between the road, rang 8 here and the house. So on a nice driveway under these beautiful pines. They're red pines, nice mature trees with no branches or very little branches down below. So we really have an airy feeling on the lot. And we also have some degree of shade. It really does feel very bright and pleasant here. Je vais vous faire remarquer ici le mât électrique. Donc, on n'a pas de fil qui se raccorde à la maison. C'est le fil est enterré souterrain. Un très bel élément, très beau élément qui rend esthétiquement, nous laisse apprécier la maison. Donc, ici, petit coin feu, aire de jeu, hamac. The lot line here, which is about 30 or 40 feet in front of me right now. So somewhere between the neighbor, you can see the neighbor there in the distance. He's renovating, redoing his siding. So there you have it. You can see the house is surrounded by perennial shrubs that have been well maintained. They look really nice. They add to the house. We'll come back around now to see the entrance. Donc ici, à l'arrière de la maison, vous voyez le beau grand garage double. Encore une fois, la ligne de l'eau, elle se trouve à être environ 30 pieds devant moi. Donc, dans la forêt, ici, à l'arrière. Une autre prise de vue de la maison. Donc, maison de bois rond, de construction récente. On va aller à l'intérieur, on va en parler plus tout à l'heure. Mais j'aimerais ça venir vous montrer le garage. So nice spacious garage here, if I'm not mistaken. Built in 2010. It'll be in the listing notes if I am mistaken. Please take a look in the notes. But nice large garage. Room for 2 cars in here easily. Of course, if you have 2 trucks, it's going to be tight. But I can walk around this my vehicle here, no problem. Plenty of room, some nice cabinet space. We've got concrete floor with a drain in it and 2 nice garage doors. So fantastic space for people that want to use it for their cars in the winter or even just for storing sports equipment in Tremblant. This, of course, is very common. We'll go back around now. We'll come around the other side of the house. Donc ici, je vais juste aller voir une petite dernière chose ici, élément, c'est le balcon
sur le côté. Donc on va y retourner tout à l'heure, mais on a des marches qui descendent du balcon à la cour arrière. Donc allons voir maintenant l'intérieur. Let's go see the interior. So we step in here to a nice entrance, about 6 feet wide, with a nice closet here, big closet for jackets and whatnot. Plenty of room to take your shoes off, hang up your coat. Another little closet here, so more of a broom closet here. And we step into the main room of the house. So main living space here, stairs downstairs, stairs upstairs, nice high ceilings, all in pine, and dining room area here, which has a sliding door out onto the balcony, which we'll go to in a moment. Kitchen area with this sort of bar stools and little bar counter here right in front of the kitchen. So fully equipped dishwasher, stove, and then the fridge just behind us. And then also the main bathroom of the house right here. So nice large bathroom here. We've got, don't recall the dimensions exactly, but it's about 15 by 10. Nice corner tub here, separate shower, and sink. So a true log home. As you can see, nice sawn logs here. Okay, all you can see the diameter of them if I put my hand up. So true log home. We'll take a step out here with the sliding doors onto the balconies, which we've seen from going around the outside, but take a look at it here. Nice spacious area, southwest side of the house here, so very sunny in this afternoon portion of the tour. And then I'll step back in here and take a look up. So those are the stairs to go upstairs to the mezzanine bedroom, and that's where we'll go next. Donc on va monter les marches ici. Salon avec foyer de granules en passant. Donc très peu d'entretien, ça chauffe très bien. Vous voyez, tout est en pain massif, que ce soit les marches, que ce soit les murs. Vous voyez la dimension des billots. C'est une vraie maison de Boiron, excessivement bien fait. Et ici, petit espace où on peut, mezzanine, où on peut regarder l'espace principal. Ici, on peut aussi installer un petit bureau. C'est très commun dans ces mezzanines-là qu'on installe un petit bureau de travail. Donc, chambre à coucher, si on veut, des maîtres. Donc, une belle grande chambre, belle dimension. OK, avec un grand garde-robe ici, à côté du lit. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très spacieux. Un petit peu d'espace d'entreposage de chaque côté de cette commode-là dans l'entretoit. Donc, belle grande chambre, très claire, très lumineuse. Et maintenant, on va aller au sous-sol. So, basement area here is where we have washer dryer,
little reading corner here in front, and of course a powder room to serve these 2 bedrooms down here. So let's not skip this door, which is water softener, hot water tank, and air exchanger. So a little mechanical room, and I'm going to guess that around the corner there we'd find the electrical panel. So 2 nice bedrooms down here, nice and cool in the summer. Nice big windows, closet space. So these are double beds in both the bedrooms, but queen size beds will fit there easily. Is this a queen size bed? This might be a queen size bed. It looks a bit bigger than a double bed. To me, it's a sort of pull out hide bed type of bed. So again here, plenty of room for a large bed and some closet space, and there you have a little bookshelf. So there you have the basement of the main portion of the house. We'll take a look at the bachelor apartment in the basement. So bachelor apartment is down here. A little bench at the top of the stairs here. Donc on va aller voir le bachelor au sous-sol de la maison. Donc ici on descend quelques marches. C'est une très belle entrée, très large, très facile à rentrer. Et on entre ici dans un bachelor super bien divisé, mais très petit. Donc très modeste, très facile à entretenir pour une personne âgée, une personne seule. C'est vraiment pour une personne seule. Ou un pied à terre pour quelqu'un, un couple peut-être qui viennent skier les fins de semaine. Salle de bain. OK, donc douche et derrière la toilette, derrière la porte, la toilette. OK. Après ça, cuisine ici, cuisinette, très bien arrangée. Donc espace pour frigo, espace pour la laveuse sécheuse superposée. Et ici, espace salon, garde-robe dans le coin, et derrière la petite porte là, c'est le réservoir d'eau chaude. So very simple bachelor apartment, really nice for this area, for maybe a couple who just want to be able to come ski on the weekends, and just something very, very simple, a little pied-à-terre as opposed to renting a hotel room every weekend. Here you go. So there you have it, the bachelor apartment of this beautiful log home.